have friends, we like to do activities. We like to spend time or hang out together. In this video we will learn how to invite, accept or decline invitations. أنا عبد الرحمن رمضان and you're watching. Let's talk. في طرق كتير انك تعزم قرايبك صحابك على اي مناسبة او انك تقضي وقت معهم، سواء بقى على القهوة، تقعد في مطعم او تروح السينما مع بعض. الكلام ده ليه بعض الاكسبريشنز في الانجليش اللي بنستخدمهم كتير في المحادثات، وده ان شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو ده. اول اكسبريشن معانا do you want to plus the activity. Do you want to go to the movies Saturday night? ودي معناها بالمصري كده تيجي نروح السينما السبت بالليل. Do you want to go to the movies Saturday night? وتاني اكسبريشن معانا هنقلل الجملة دي شوية وهنشيل do you وهنبدأ من أول كلمة wanna. وما تنساش إن كلمة wanna دي اختصار want to، بس طبعا بنستخدمها في المحادثة بس مش في الكتابة خالص. Wanna go to the movies Saturday night? Wanna go to the movies Saturday night? تيجي نروح السينما السبت بالليل. ما تنساش وانت بتسأل السؤال ده to raise the pitch، انك تعلي الصوت في الاخر علشان احنا ما عندناش كلمة استفهام. في اسئلة كتير ما بقاش فيها كلمات استفهام، هو الفيس اكسبريشن والبيتش هو اللي بيحدد ان كان بتسأل سؤال او بتقول just statement. So انت بتقولها بالطريقة دي. Do you wanna go to the movies Saturday night? Wanna go to the movies Saturday night? Night في rising pitch. ما تقولهاش كده. Wanna go to the movies Saturday night. ده ما تفهمش لا إجابة ولا سؤال. So rising pitch إنك تعلي صوتك في الآخر كده بحاجة بسيطة طبعا مش تزعق يعني. Wanna go to the movies Saturday night? الإكسبريشن التاني اللي معانا what are you doing plus time or day. What are you doing Saturday night? ده سؤال غير مباشر علشان بعد كده هتعمل الانفيتيشن بتاعتك. لما تيجي تسأل واحد صاحبك تقول له انت وراك ايه يوم السبت؟ What are you doing Saturday night? وراك حاجة السبت بالليل؟ دي معناها كده بالمصري. What are you doing Saturday night? Not much. Wanna go to the movies? Sure. والإكسبريشن اللي بعد كده معانا are you free plus day or time. Are you free Saturday night? اللي هو بالمصري كده انت فاضي السبت بالليل. انت فاضي السبت بالليل. دي كلها طرق على ال indirect invitations او invitations الغير مباشرة، اللي هو بتقول وراك حاجة يوم السبت، طب ما تيجي تعمل كذا. Are you free Saturday night? فاضي يوم السبت بالليل. Are you busy Saturday night? عندك حاجة تعملها السبت بالليل. هما الاتنين different words same meaning. الexpression اللي بعد كده I was just wondering if you would like. I was just wondering if you would like. اللي هو بالمصري كده أنا كنت حابب أعرف لو. أنا كنت حابب أعرف لو عايز تيجي نروح السينما يوم السبت. I was wondering if you would like to go to the movies Saturday night. I was wondering if you would like to go to the movies Saturday night. So now you know how to invite someone to do an activity or spend some time or hang out with you. Let's look at how to accept those kind of invitations, and then we will look at how to decline them politely. Our example is, wanna go to the movies Saturday night? Let's accept this offer. Or let's accept this invitation. Yeah, sure. I would like that. I would like that. Sounds like a great idea. Sounds good. Thanks for the invitation. I would love to. Or just thanks. I would love to. Thanks. That's so kind of you. That's so kind of you. Off هنا بتتنطق of بس خفيفة وسريعة. That's so kind of you. في ناس بتنطقها o بس. That's so kind of you. That's so kind of you. وكمان في expression بيستخدموه كتير جدا في المحادثات بقول لك yeah man I'm in. I'm in. I'm in. يعني أنا راشق في الليل. أنا جاي. So now let's look at how to decline those kind of invitations politely. To decline those kind of invitations politely, you're gonna have to start your talk with courtesy statement. And courtesy statements اللي هي الجملة تبقى مجاملة ولطيفة وظريفة. زي كده لما حد يعزمك على حاجة وتيجي تقول له أنا كان نفسي والله بس مش هقدر. أنا عندي كذا. أنا كان نفسي والله. فخلينا نبدأ بالcourtesy statement دي باستخدام expression I would love to but
وبعد كده بتحط السبب. I would love to but I'm busy. I would love to but I have plans. يعني أنا كان بودي والله لكن أنا مشغول، أو أنا كان بودي والله بس أنا عندي أشغال أو خطط عايز أعملها. مش شرط أبدا إنك تدخل في تفاصيل وراك إيه بالظبط، فأنت ممكن تستخدم ال two expressions دول. I would love to but I'm busy. I would love to but I have plans. I have plans. أنا عندي بقى إيه شغل، إيه طبيعة الشغل والحاجات دي مش لازم تدخل في تفاصيل. بس في الأول والآخر أنت اعتذرت بالشياكة. وكمان في expression ممكن تبدأ بكلمة I'm sorry I can't. أنا آسف جدا والله بس مش هقدر. I'm sorry I can't. I'm busy. I'm sorry I can't. I have plans. وآخر expression معانا I'm sorry I can't. Thanks though. وبتشكر الراجل اللي قدامك ده على invitation اللي هو بتقوله I'm sorry I can't but thanks though. اللي هو شكرا جدا على الدعوة ولكن والله أنا مش هقدر، أو أنا مش هقدر أنا مشغول بس بصراحة يعني متشكر جدا على الدعوة دي. So I'm sorry I can't but thanks though. So now you know how to invite, accept and decline invitations the right way and politely. And those kind of expressions, that's what we usually use actually in the daily conversations. I know it might be a little different than the one we see in our books, but this is according to my experience that I wanted to share with you. So if you like the video, please let me know and press like, share it with your friends and family, and go to our YouTube channel. Don't forget to press subscribe. Thanks very much guys, and I'll see you next one. Peace.